خزان مخبة شلام لوخن بخدا خرابة دمدربة باقخ بيوخن جو خلقت خدتها من خرزان شواعية كيتك خرزة كيتك بخواش المخم كطبة تقناية وخات شرارة ولوقاطة من يوتيوب. مخبي بتمقرقات وخلنا الطب التقنية بشخاتي إديوم شرخلو خبرا قبل من شركة شاومي الصينية. شركة شاومي الصينية مصدخها جهاز خاته ودقالو خا ايفنت جو تشاينا جو بكين جو الصين عاصمة الصين مصدخها جهاز خاته شمو ماي اي 1 ماي اي 1 خا جهاز خاته اتل خاتش شخلابة جهاز ديان اتل نظام اكيد بالغ نظام الاندرويد بس خا نظام اندرويد شخلابة قبل 12 شركة اندرويد مصلخة نظام شمو نظام الوان اندرويد خاص الهواتف اللو سوفيستيكيشن يعني هواتف منخفضة التكاليف هواتف لباي رابا مديان خيلانه ككاميرات كابليكيشنات فهو مرخلة بانه اندرويد لايتي فهو جهاز ديان برودكت شركة شاومي شو ماي اي 1 وقبل شوي قله هو اندرويد 15 شركه قبل شوي قله اندرويد 15 شركه اندرويد شو اندرويد 1 وقبل بلخلب هو جهاز ديان جهاز ديان صراحه بازل كمواصفات كفينشنج بس جهاز ديان اكيد تخدش شغلات لين اوبريشن سيستم ديو او اس دي يو اندرويد 1 لين جهاز ديان مشابه الايفون 7 بلس كبرخصه تري كاميرات فلاش كمظهر الخارجي مشابه شركه ابل وتحديدا برودكت ديو ايفون 7 هو جهاز ديان قام صار لشركة شاومي يطلق بأنه شركة شاومي هذه همزة مخدشة إلا بأنه عملاقة الصناعات الإلكترونية جو الصين شركة شاومي نمبر 2 لا جو الصين بقانو نمبر 2 لا كصناعة موبايلات وعالميا رقم 5 يعني المركز الخامس عالميا جو إنتاج وتسويق الموبايلات. شركة شاومي بصراحة شركة قبرتلا منقاتها نمبر 2 جو الصيني لا ونمبر 5 جو عنها فشركة شاومي مصر جهاز خاص جو بازر تهند جهاز ديان أثر بطلارنجة جهاز ديان كله من معدن نيلة حرف ديو تي بي من أربع جيباني شاشة ديان 5.5 إنج بأتي خصوص بيوت تجون 1000 ضرب 1008 شاشة ديان فول اتش دي لا يا رابع ميزة مهمة لا محمية طبقة جوريلا جلاسز اتلان الفينجر برينت كسيكوريتي داتا ديان رامات الدول جهاز ديان كذاكرة وصول عشوائي 5 جيجا والذاكرة الداخلية انترنال رام اشتي 4 جيجا جهاز ديان ببطارية بلت ان طلع 1040 ملي امبير جهاز ديان منقاته خبرنا مشابه الايفون برخاصة تري كاميرات مزدوجة كاميرا ديان 3 ميجا بكسل الى خميني قرشة الجنرال الشكل العام وخيتي مقرشة الديتيلز التفاصيل تشكله جهاز ديان ان فرونت اوف كاميرا ديان 8 ميجا بكسل جهاز ديان يبالغ منقاته خبرنا الاندرويد وين نظام ما صعب ناخذ بانه اولايتي له لرابط معقد له جهاز ديان تشيبسيت ديو مدام شركه كوالكوم امريكا سناب دراجون 8 انويه اوكتا كور اللي كمعالج كتشيبسيت ديان جهاز اكيد لمنفذ يو اس بي تايب سي شحن ونقل الداتا جهاز ديان بتقنيه الشحن السريع والشحن الوايرلس اللاسلكي بصراحه جهاز ديان رابط هذا ومره شركه شاومي بانه ما صدق ابجريد اسق نمبر 8 كبروسيسور بايش نظام الاوريو ب 12 برو 8 سر مخبر زي شكل دو جهاز بدأ شركه شاومي الصينيه بشم فيديو سر خزتون جهاز خاطر ديان شو ماي اي 1 وش من هو فيديو. If that was indeed the case, then Xiaomi's entry into the fray with the Mi A1 should probably be enough to revive Android One.
It is the first time that Xiaomi has ditched its trusty MIUI platform, and this is also Xiaomi's first dual-camera smartphone in India. The Mi branding tells you that Xiaomi considers this amongst its premium devices, and the company says that Android Oreo will be rolled out to this phone before 2017 ends. On the Mi A1, Xiaomi has kept only 3 apps from MIUI: the Mi Remote app, the Mi Store, and the Feedback app. Otherwise, with Android 7.1.2 out of the box, this is Xiaomi's most advanced phone yet in terms of Android version. Running on stock Android eliminates some of the overheads on the processor, and the phone presents a smooth and lag-free experience on general day-to-day things. Apps load as expected and without many hiccups. Stock Android is not the only USP for this device. It is also the only Android One phone to sport a dual camera setup. The two cameras follow the iPhone's telephoto and wide-angle formula, offering 2x zoom and bokeh mode. There is a stereo mode with the camera app for shooting bokeh shots, while you will find the familiar 1x, 2x button for zooming seamlessly. That said, we did lose slight details in autofocus, which increases with deteriorating light conditions. As a result, low-light photos can sometimes be blurry and take considerable time to process. Xiaomi stereo mode is its take on Apple's portrait mode, and its task is to blur the background. While this is done via a combination of hardware and software, the final effects are commendable most of the times. With the Snapdragon 625 inside, this is the fastest Android One phone we have seen to date. It is not a powerhouse by any length of imagination, but it is dependable to say the least. Gaming performance is good, with minor lags from time to time. The only real issue is that the phone heats up just enough for you to be uncomfortable while gaming for long periods. A major difference between this phone and Xiaomi's other phones is in the display quality. Color tones are balanced but lack the punch that we have come to expect from companies' devices. But overall, you are getting a balanced display that does not miss touches, responds to commands fast, and is just bright enough to be used under direct sunlight. Xiaomi wants this device to be as cheap as it can be, so it is not pushing the boundaries with the battery capacity here. In practical terms, the 3050 mAh battery translates to just over 11-hour runtime on PCMark's Work 2.0 battery test. That ranks the Mi A1 amongst the better battery performers amongst budget devices. مخبي خبر رقم 3 من شركة جيرمان. شركة جيرمان شركة الكترونيات مثل اطلاع أجهزة، كل أجهزة مصد لو شتلين عبارة عن ساعات بين سوار رياضي بشان عرباية وبين سمارت ووتش له. أول جهاز ديان أول سمارت ووتش ديان شمو فيفا أكتيف 3، هو عبارة عن ساعات ديجيتال له سمارت له أكيد له إذا موقع برابة مديانة أهم شيء أهم من دي إذا تحديد المواقع العالمية جي بي اس جهاز ديان إيبه جي بي اس وإيبه NFC والاتصال قريب المدى. جهاز ديان كساعات رابة ذكية رابة سمارتي لما صددت اتلاخا ميزة شمو جيرمي باي تي ام بأنه ما صد زونة مديانة وبرخد دي ساعات دولت باي يعني دفعت مديانة وبرخد بزنس كارد ديو لأن هي جهاز اللي عنده توافق من رابة فيز يعني كماستر كارد كفيزا كارد كله بده توافق من دوية صاديا رابة فلوكسبل رابة مرينة بحيث ما صد زونة مديانة without touch يعني إثن جهاز خاص قال بين كود ديو فبدون تاتش قصدت أكيد فيديو بدون ما دوت التاتش كوصاد ديوخ عن طريق ال NFC ما صد دفعت مود بيض مود زونت أرخد دياسات ما صد دفعت شمو أول نظام شمو جيرمان باي تي ام. هذه أول رقم دو من دي بأنه يطلق بأنه ساعة رابع سمارتي لا ساعة ديان ما صد ما بلخت له الشوية وما نودت ما أوت تشارج ساعة ديان رابع ذكية لا هي نمبر 1. نمبر 2 تنخصات خيطة شمو فيفو موف اتش ار عبارة عن ساعة أكيد جي بي اس يعني شمو النظام العالمي لتحديد المواقع. أول جهاز دي عبارة عن حزتين صادي عبارة عن ساعة تناظرية يعني عبارة عن ساعة كلاسيكية لا ساعة أميال الساعات والدقائق والثواني خزت له أتيك لبوخ يعني أتي خزت له بأنه الساعة عادية نورمال بس لا سيم تايم بأنه الساعة سمارتي له يبقى حساسات نبضات اللبة تلاقي حساسات ريدنج يعني ريدنج نبضات لبة أو تمارين رياضية براكتس كلها بخجونا لقاته بخزوتنا هدي أقول فيديو أي ساعة تناظرية يعني ساعة عبارة عن أميال بس داخل ديو
ألتو خدية وششت دية بقرية رابا مديانة رابا مديانة مصت خازت لب أرخدية أصاد ديان جازيا خرايا عبارة عن سير أو سوار رياضي شمو أو من شمو موف سبورت عبارة عن سوار رياضي لب أو بسنسرات ريدنك نبضات اللبة ضغط براكتس ديو بخشبنا إن أزت السلالم الدرج كلها بخشبنا قاتوخ يعني ستيبات ديوخ وكلها بود كالكوليشن بود ارتباط من موبايل ديوخ جهاز صراحة رابط لازم نطلع أجهزة عبارة عن أجهزة بشان عربية جهاز القابل للارتداء يعني ما صرت يعني 3 ساعات إلي 8 ساعات سمارت ووتش إما أخي عبارة عن ساعة كلاسيك عادية لا بس the same time ساعة سمارت ووتش لو أخي عبارة عن سوار رياضي رابع ناشي ما بخيل أكيد وسوار رياضي ووتر بروف المخبر زي الشكل دنيا 3 ساعات مش مخبي فيديو السؤال خلصنا كنت خاب صاد مدلة مهامدية ودخلت في الخدمة دخلت أودة كوميونيكيشن من التوشمن هو فيديو More ways to beat yesterday with Vivo Active 3 from Garmin. Vivo Move HR brings all the functionality of a dedicated activity tracker to you in a stylish hybrid smartwatch. In this video, we're going to introduce you to your new watch and show you how to use some of the main features. The first time you use your Vivo Move HR, you'll need to plug it in and charge it. Just align the pins on the included charging cable to the ports on the back of the device and clip the charger on. Then plug it into any USB port. Follow the instructions to pair it with the Garmin Connect mobile app. After you've paired it, just double-tap the lower part of the watch glass or gesture to activate the digital display. You can swipe the touchscreen area to unlock your device from the glance mode. The hands will automatically move out of the way. Then swipe to move through your widgets. View steps, floors climbed, intensity minutes, calories burned, music controls, weather forecasts, notifications, heart rate, and current stress level. Just tap a widget to see more information. For example, if you tap heart rate, you'll see a graph of your heart rate. Tap the back arrow to go back to the widget loop. You can also hold the screen to open and close the menu from any widget. The first menu item is the activity list. Tap it to choose from walking, running, cardio, strength training, and other activities. Select an activity, then double-tap the screen to start your activity. You can swipe left or right during your activity to see data fields such as heart rate and calories burned. When you're finished, double-tap to end your activity. Then swipe to select whether you want to save or discard the activity. Thanks for watching. Be sure to watch the other videos in this series to learn more about Vivo Move HR.
مخبين خبر رقم طلعت لي شركة لينيفو. شركة لينيفو قبل اشتري مثلا تابلتات شمو لينيفو يوغا شمو اسري مثلا تري تابلتات عبارة عن لابتوب محمول للتابلت. خلينا نقول مثلا 13 انش وخلينا 15 انش. هديه مثلا جهاز خاتن نفس نفس الشميره شمو نيفو يوغا تريمو شومو اسري بس 13 انش. بتيا مثلا لابتوب حجم ديو بش سوري لا رابنا شيء دودي رغبه بانه طيني لابتوبات بش سوره سفر بيكنيكي ترافلينج هو سوره باتكو شنت ديو. فدي مثلا شركه لينيفو جهازات يو خاتم شمو لينيفو يوغا شومو اسري 13 انش. بتيا طلعت تايبات كبروسيسور قلب النابض مثلا قالوا كلها كوريلا كلها انتر كوريلا مثلا كور اي 3 وكور اي 5 وكور اي 7 مضبيط مصل زونة مضبيط هوجل دو لابتوب مصل زونة لين. جهاز دي ان اي بمنافذ يو اس بي تايب اي العادل النورمال يو اس بي تايب سي. جهاز دي ان منفذ يو اس بي تايب سي شحن. جهاز دي اكيد ويندوز 10 دود دعم ويندوز هالو عن برخيطة بانه ايثن خاصيه بين برخه هات ديوخ ماست يعني نظام الويندوز او اس ديوخ ويندوز تخصص شو ويندوز هالو برخه شكله شغل ايمج شكله ديوخ باتخله الجهاز ديوخ نفس التقنيه مثلا ايفون اكس. جهاز ديان دو دعم قا ويندوز ان لان شاشه ديان تاتشي لا فمصدر الخط قاعد له القلم الالكتروني برودكت شركه مايكروسوفت مصدر الخط له خاصيه الويندوز ان وسط بالخط بيو كتوت مصدر دوت رو رسمت هي كلها افايلبل. جهاز ديان مصدر كوضع التابلت لان او يوتيوب او لابتوب بس مصدر ما بالخط كتابلت لان شاشه ديان تاتش سكرين لابتوب ديان مصدر بالخط له 8 6 ودات معات تشارج. بصراحه جهاز تازه لسمبل اللي سوري له زين شكله ديو بشم خا فيديو سر خزوتنا الفينش النهائي خزو داخل ما بلخوتني كلابتوب داخل ما بلخوتني بس داخل ما بلخوتني القلم الالكتروني وشمن هو فيديو. Convertible laptops are getting thinner and lighter with every release, and Lenovo's new Yoga 720 is super compact and lightweight. I'm Derek with Windows Central at IFA 2017. Let's take a look. With a 12.5-inch HD screen, the Yoga 720 isn't a huge convertible laptop, but at 1.15 kilograms and just 15.75 millimeters thick, it's still quite light and compact. It lacks the fancy watch band hinge of the bigger and more powerful Yoga 920, but even without it, it's still quite capable of easily flipping between laptop and tablet mode and back again. Under the hood, you'll find a 7th gen Core i3, i5, or i7 processor, up to 8 gigabytes of RAM, and up to 512 gigabytes worth of SSD storage. It also comes with active pen support for Windows Ink and a Windows Hello compatible fingerprint reader. As far as ports are concerned, you're looking at a single USB 3.0 port, one USB Type-C port, no Thunderbolt 3 alas, a power port, and an audio jack. مخبي خبر رقم 4 من شركة فرنسية شمو أرجويس شركة معروفة لقو عالم الإلكترونيات شركة مصيلات موبايلات خاتق وبازار شركة فرنسية ودلا تسويق منتجات ديا و إيفنت ومعرض لقو برلين عاصمة ألمانيا شمو معرض IFA الإلكترونيات مصيلة طلع أجهزة طلع
موبايلات او كتشمه ارجوس اكسس وكور وسنز نطلع اجزاء كنت تلاقي مواصفات ديان ديو دي همز مخ اكيد الاكسس جهاز ديان همز مخ ان جنرال 15 اجزاء برابط اختلاف جو شاشتا يعني خامنين 4 بوصله 4 انجله خامنين 4 و5 انجله خامنين 5 انج 5 بلجي ديفرنس طلع تايبات من موبايلات 4 تايبات من الشاشات مقصد زونت من شاشه سرتها 4 من 4 بوصه ل 5.5 انش من 5.5 بوصه فكسلو خلال متبيض من زونت من اجهزه دي كلها بروسيدور خاليه كلها كواد كور 4 انويه بدعم شركه كوالكوم امريكا سناب دراجون نيله الذاكره الداخليه دي كلها 4 جيجا كذاك وصول عشوائي والكاباسيتي سيفنج دي اشتسر جيجا كاميرات بالخاصه مين كاميرا 5 ميجا بكسل من فرونت اوف كاميرا 2 ميجا بكسل جهاز ديان اجهزه ديان همزوخ ان جنرال يتراوحون البطاريه من 1000 من 1000 وترمه اطلاع 1000 ملي امبير هذه همزوخ دو جهاز ديان شمو كور كور 5 هو عباره عن جهاز شاشه ديو 5 انجلا توتمي 3 كور يعني ارجوس كور وثلاث سينز وثلاث اكسس هذا مزبوخ الكور كور ديان عباره عن جهاز 5 انجيله شاشة ديان اي بي اس الى اكيد 5 انج حجم الشاشة ديان الى موبايل ديان كله من معدني كفينيشنج جهاز ديان اكيد بروسيسور ديان ان جنرال من قاتوخ بان البروسيسور ديان كلها ربع على انويرك كواد كور سي بي ترانسفير داتا 4.4 جيجا هرتز الرامات ثلاث تايبات اما زون رام 5 جيجا او زون رام 3 جيجا كذا كتوصل عشوائي الذاكره الداخليه نشتسر جيجا مسلسقه برخط مايكرو اس دي رام بالخاصه كاميرا 3 ميجا بكسل والفرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل الجهاز ديان بصراحه بطاريه 3 ملي امبير بالنظام الاندرويد شوا 0.7 بصراحه موبايل ما صار لك لو سوفيستيكيشن كرامات كبروسيسور كبطاريه 3 ملي امبير تنخا خينا شمو سينز وماسخ شمو سينز اكس وجهاز ماسخ عمره بانه جهاز لوحي له 4 انويه كذا كتوصل 4 انويه كسي بي يو كله 4 انويه انرجيا كسي بي يو رام ديان خاجي رابا بصوره كذا كتوصل عشوائي الذاكره الداخليه ديان انترنال رام اشتس جيجا مسلسقه برخه مايكرو اس دي رام جهاز ديان نوع شاشه ديو اي بي اس له بطاريه ديان طلع ملي امبير له برخصه 3 ميجا بكسل ككاميرا ونفرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل بصراحه اجهزه بسيطه لك هذا ما مطلع اجهزه من مواصفات اجهزه بسيطه اجهزه فرنسيه لاي موبايلات سعرها مناسب للسوري لك الاستعمال اليومي اللي رابا مواصفات خيلانه لك كاميرات لك بروسيسور لك رامات وخبر زي شكل نطلع اجهزه فرنسيه باش نخافي السوري بخاصه نطلع اجهزه ديان تلان كور وتلان سينز وتلان اكسس بوشمن وان فيديوهات اجهزه البرودكت الشركه الصينيه الشركه الفرنسيه the Access series and the Chorus series. So I picked out, we have 8 different versions of the Access and 5 different from the Chorus. So I picked out each 5 inch. So you have it a little bit easier. And I will tell you that you have from 4 inch up to 5.5 inch here, display range. And the battery here is from 1200 up to 2300 milliamps. Here all you can grab out this and especially exchange the battery. That's seldom to be seen. And as you can see here, you have true dual SIM. So we have 3 slots, 2 for SIMs and 1 for micro SD. By the way, internal memory of all only 8, but wait for the prices. It started as 69 euro and is going up to 99 euro. Like always, prices in Germany and Europe may vary depending on their country, including 19% tax. So it's really low tier entry segment. All of them come with a MediaTek quad-core processor, different ones. All have 1 gigabyte of working memory. And there are some versions with 3G only, UMTS, and others with LTE 4G version. So be aware that you have to choose the right one. Plus, to make it even a little bit more complex, that's beta software and hardware. So do not go for this one here, please. Additional one, you have one colored, it's called Access 50 color version, and this comes with 2 different colors like you can see here. All the others are black only. All of them, like always on Arcos, coming in this fall.
With that, let's change to the right one, to the Core, and that's also the 5-inch version here, but there's a bigger one, 5.5. All two versions have 720p resolution, so this is with a little bit higher pixel density because it's 5-inch only display. You have here a fixed battery. You cannot remove it like these ones here, but going from 2000 up to 4000 milliamps. So that the ones with a P for power, they're running very long. And this, by the way, the backside here, that's aluminum, really. So resting great in your palm for the prices of starting at 99 euro, going up to 149 euro. It's feeling very great and classy. The only thing is that you really have to live with that 720p, but I'm coming closer again so that you hopefully can see for yourself. Like I'm always telling, it's enough for these prices. And here it's Android 7, native Android 7.0, like it should be. And you have, besides on the backside, cameras with 5, 8 and 13 megapixels, depending on the version you will choose. And on the front side, this is 2, 5 or 8 megapixels. All come with a quad-core MediaTek processor, different ones. Some have 1 gigabyte of RAM of working memory, others 2, but all come with 16 gigabyte internal expandable memory, and all will support 4G LTE. And here is one color model also, and that's called the Core 50. And that come in black, plus in these two colors here. I especially love the red one, but the silver one is also great. And like I told you, feeling great, feeling very classy, like it's aluminum, so it's feeling higher quality, like would be a higher quality than the prices are. But only the Core 50 comes in these two additional colors. All the other ones are black. مخبي خبر رقم 5 همزة مخ الاكسسوارز رابع ناشي زوني ديسكتوب. هذه رابع ناشي مخبي ديسكتوب خاصي لقاء العاب لقاء شولديين، يعني طبخة مونتاج او طبخة جرافيك او طاد جيمز. لا زونت دائما ديسكتوب يعني كتور. فشركة IOC مصر لرابع برودكتات، مصر لهدية شاشة خاصة حاسبات اشتسر انجيلا شاشة رابع سورتة بخزوت نقول فيديو عبارة عن شاشة ما صبر خبرنا شاشة بورتبل، يعني شاشة متنقلة سورتة طرازدية وشمو FWUX برودكت شركة IOC. شاشة دين IBS لا ككواليتي جونب اتي خلصوا في جون ألبا وشمو اسري ضرب ألبا وثماني. شاشة دين فول HD لا شاشة سورتة يبقى منفذ USB تايب 3 قد ربطها جو جهاز ديو. بصراحة شاشة سورتة مونيتور متنقل وبصراحة مونيتور تازل ككواليتي ديون ديو. تنخام جهاز خلنا قمصها شركة IOS أو عبارة عن مونيتور قاب ديسكتوب مونيتور ستيبل ثابت لي مونيتور بصراحة رابع تازل خاص. أنا مخبرنا مخبي جيمز لأن شاشة دين كيرفي لا بيقولوا خا إيماجينيشن يقول رومبايلت جيمز بيقولوا خا إيماجينيشن رابع تازة. جهاز ديان شاشة جورتيلا حجم الشاشة ديان 33 انجيلا 33 بوصة بأتي خو ريزوليوشن قوني 3005 ما ضرب 1400 بيكسل. شاشة ديان جورتيلا وكواليتي بصراحة رابع خيلاني له بحيث هي شاشة يبقى سي بي يو خاص ديانا وثلاث خميزة شمو فريسينج بيقولوا خا بوريا رابع خيلانة من مبلخت مديانة. جهاز ديان أكيد لمنافذ VGA كشاشة VGA المنفذ الطبيعي النورمال منفذ HDMI منافذ ديسبلاي بورت منفذ USB تايب 3 كلها افيلبل بوا جهاز او بوا ديسكتوب ديان كشاشته. بصراحه شاشته رابعه تازل حتى فينيشنج ديو رابعه تازل. مخبي باش من خلال فيديو سابق خزن تري منتجات تري برودكتات من شركه IOC عباره عن بورتبل متنقل شاشه متنقله قا ديسكتوب وعباره عن شاشه ثابت ستيبل قا ديسكتوب. وش من هو فيديو E1659FWU USB 3.0 monitor. In terms of specs, it is a LED monitor with auto pivot feature. Besides that, it has a VESA mount which is very convenient if you want to mount it to your wall. And it has Energy Star and EPIT labels, which means energy efficient and green electronics.
This 15.6-inch monitor is very portable with a weight of 1.2 kg, and it has maximum resolution of 1366 x 768. Inside the box, you will get a CD manual, a USB 3.0 cable for the video signal and power, a carrying case for mobility purposes, and last but not least is the monitor itself. So now, let us enjoy the music of removing the plastic sticker. At the front of the monitor, it has a glossy screen with glossy plastic bezel, but I still prefer a matte plastic bezel. At the back of the monitor, it has Kensington lock at the bottom left-hand side, a VESA mount at the middle, and a USB 3.0 port near to the stand. The stand itself will allow you to put your monitor in portrait or landscape mode. This is a video review of the AOC E1659F. Right now I'm running it off of an HP EliteBook 8460p running Windows 8.1, but I also ran it off of a Dell Precision M4800 running Windows 10. It worked great on both. For some reason, although they say that this extra power supply USB cable is only for older machines, for some reason I'm not needing it on the HP, the older HP, which is about 4 years old, but I did need it on the relatively new Precision 4800 workstation, which is a couple of years old now, but it's a powerful machine, more powerful than this and newer than this. So that was a little bit odd, and it might have just been a quirk. But the main thing I want to show you is the screen quality is good. It's a very versatile screen. You can turn it on its side into portrait mode, and you can even set it so that when it's in portrait mode, so you can automatically switch back and forth between portrait and landscape. Although I don't have that set up like that. I prefer to be, I just use it in landscape. But if I did want to change it, I'd prefer to change it myself than have it go automatically. The reason why I got it isn't necessarily that I wanted a USB powered screen, although that is nice to just have one cable to worry about for both power and the display. The main thing I wanted was the extreme portability of it. It's got this nice stand built into the back, and you can use this. It's stiff, so you can adjust it to different angles depending on how far you want the screen to lean over. And that's true in both portrait and landscape also. And you don't need a separate power cord or anything else. It comes with this very protective case, and I'm planning on using it in this case so that when I am traveling away from my two gorgeous 27-inch Dell monitors, I can have the second screen that I've somewhat become addicted to. Let's start with the shipment. Packaged with the monitor is a DisplayPort, a HDMI, a VGA, an audio and an USB cable. Moreover, AOC includes a device to navigate with an external controller. For connections, it has two HDMI 2.0, two DisplayPort 1.2, one VGA and two USB 3.0 inputs. Also added 3.5mm audio in and out. With regards to the processing, the build quality feels very sturdy, leaving a very good impression of the overall build quality. The AOC has a frameless panel design with bezels which are 9mm thick on the left, right and top. On the bottom bezels are 2.8cm thick. Also integrated speakers which will not provide a high quality audio solution. Also on the lower front a LED strip which can be changed within brightness and between three colors, red, green and blue. On the back side the AOC has two more LEDs and a metallic look which is made of plastic. On the top is added a cooling slot. If you need a place for your headphones, you can use AOC's integrated headphone holder, which offers a very good and easy solution. This monitor has clearly a gaming design, which of course is personal taste.
The stand's very sturdy and feels well built. It's made out of metal and transitions smoothly from the monitor, fitting overall aesthetic very well. The stand was also designed with cable management in mind and offers an average solution. On the top, also added a carrying handle to transport the monitor. The minimum range from the display to the wall is around 24 centimeters at the sides and 20 centimeters in the middle of the screen, while it's a curved design. The minimum range from the footstand is 26.5 centimeters. Height adjustments ranges from 9 to 20.5 centimeters, and you also can swivel and tilt. No function for pivot, which I think isn't that important for the most of people. A good footstand and a much better solution than Samsung's CHG70, for example. Let's take a closer look into navigation. Next to a 4-way joystick on the bottom of this monitor, we also can navigate through the menu with an included USB navigation device. Here's a quick walkthrough for the most important settings, so you know what to expect. At luminance we find brightness, contrast, 3 different gamma settings, dynamic contrast ratio, which adjusts the brightness of the screen depending on the image content. At color setup we can change within 5 color temperature presets and the DCB mode, which is a software color enhancer and also has 5 presets. The picture boost menu contains an option called Bright Frame. It allows you to create a brighter area of any size anywhere of the screen. Within that area you can set the brightness and contrast independently from the rest of the screen. At game settings you can choose within 6 gaming presets, control the black equalizer to brighten darker spots, turn on low input lag, enhance the saturation, turn on the low blue light filter, and of course switch between 3 overdrive settings and off. The black equalizer in my opinion is not that good as on other monitors, while the black level suffers pretty noticeable compared to competition. Of course, black level depends on your brightness settings. The uniformity of this monitor subjectively is good, but even on lower brightness settings I can see a bit clouding on the bottom and top. Consider individual units also can differentiate in clouding, backlight bleed, etc. On 120 candela I had a black point of 0.05, which is an excellent result. Still you will have the VA glow, which is not included in a measurement. For me personally, the VA glow is still very present and the biggest downside of a VA panel in my opinion. While I think manufacturers should improve VA viewing angles with better glow conditions instead of concentrating on curved and thin panels. These both measurings are measured at 120 candela and optimum settings with a white point of 6500 Kelvin. A deviation of maximum 12% in backlight uniformity and a deviation of maximum 1.7 in the white point homogeneity. The homogeneity in person also seems pretty good. I cannot find any bending issues or exaggerated darker areas at the panel frame. The AOC covers 99% sRGB and 85% Adobe RGB in colors. The impression straight out of the box already is pretty good. You can see that red and greens are clearly extensioned in this particular diagram. Problems which I found are colors, especially for reds and blues. First, a color space or a color gamut does not describe how good or accurate colors are reproduced. Second, reds and blues looks way too oversaturated into my eyes. Of course, the CHG70 also has very intense reds, but the quality of reds looks way better on the Samsung in my opinion. Image content with a blue color temperature looks way too bluish and funky, which makes color, at least for me, not that good. In the end, good requirements for a good color reproduction, but too much saturation. Decreasing the color saturation within the OSD menu can help, but depending on the image content, sometimes it also can look worse.
First, I thought I found a solution while setting the color temperature to sRGB, which makes colors much less oversaturated and much more natural. The problem here, however, is first that we cannot change brightness and gamma settings, while gamma settings are much too low with gamma 1.9. مخبي بتمخ لخرزان شوعي خرزة كيتك بتبقرة خات الشرارة أنا صيلقو بازارت أربل اللي قلقنا خات الشرارة همزمة ضالاز فيرجن من برودكتات هدي صيلقو بازارت أربل بوشمن هو الشرارة مخبي اشتعمل لخم كيف ستايلا شارع خاثة لخا جو ديجيتال سيتي جو فاميلي مول ودي بقدر خد شارع همزومل الجيمز تنرابع العاب همزوم خليه ترى اجزاء رابع مهمه تلان بلاي ستيشن تلان اكس بوكس هديه بشارخ وتشارع ديالهم همزوم خل بلاي ستيشن او خاته لخا جو اربل تلاقي بلاي ستيشن 4 يطوط اكيد صليه من جلده لخا او بلاي ستيشن شركه سوني ولا رابع ديفلوبر رابع ولا تحسينات بيو كان السعه الخزنيه ديو كاباسيتي سيفنج داتا 1 تيرا بايت الشكل الدو جهاز ديان سلميله شمو بلاي ستيشن برو اجهزه ديو رسم بش خيلانا ويا تخميزه بانه داو الديسبلاي 4K بس قركت له شاشه 4K بصراحه ورا بعض هذه ورابا بش مرغوب هذه البرو رابا او تيقه 4 بس ورابا بش رابا مرغوب الفيرجن تيقه سليمي بس لا هو ثيكنس ديو بش خليمه له من دو تيقه ورابا تلميزات كبروسيسور كرام كسعه خزنيه 1 تيرا بايت لما نشوف انه هاردين SSD هاردي له هو الفيرجن الاول كان فيرجن تيقه قم منه شمو بلاي ستيشن 4 1 تيرا بايت كسعر خزنيه ورابا سلمي له رنجا ديو جولدن له بر يرخص الاول البرو ده بازا دي مش ماشي لا بس اول الثاني اول السليم البلاي ستيشن سليم رابط مخبانه مطالي بلاي ستيشن طيله المديان واكيد اللي يدعم الفي ار 3 دايمنشن تريم فيرجنات يدعمون ال 3 دايمنشن يعني الثلاثي الابعاد جاهزه ديان جولدن نيله ثلاث سبيكرات لخت ثلاث هيت سينك ثلاث هيدفونات رابع الشركات كان او قمايم وايرلس لي فرخي بها بلاي ستيشن افالبل بلاي ستيشن ثاني نوعيه مثل نوعيه تري داخلي ان كل without cable كده وايرلس لي من 13 شركات دوت كونكت من بلاي ستيشن اكيد ولا مواصفات دوا تسنجا ديان بانه 3.5 المنفذه ديو اكيد بلوتوث بطاريه ديو بلس اني لا اكيد without cable كده كل بلس اني لا ان هتسنجا ديان هيدفون ديان لختنا الفيرجن 3 يعني كل اكسسوارز ملحقه بلاي ستيشن اكيد من زون بلاي ستيشن قال زون ملحقات انه كهيدفون اتلخون كفي ار انه كلها خا سكشن لي هو ديجيتال سيتي تنلخ في ار خاص بلاي ستيشن شركه سوني قلت لها باكج ديو جور كان رابع في ارات تجاريه لي اكيد هي في ار برودكت شركه سوني اكيد افايلبل من بلاي ستيشن خاصه بلاي ستيشن لا قلت لها دخلها ماصد زونت لها من كابلنج دي ومن شحنه دي صار دي وخدش قرني له وفي ار دي او اوديو اند بيكتشر يعني خذت شكله 3 دايمنشن بلس زونت بشمت قاله بلاي ستيشن كان خا فيرجن تيقه من بلاي ستيشن مثل عرض اللوت زال موزع قاله كاميرا مان دي ريمون كان بلاي ستيشن 3 فيرجن تيقه اكيد زونت تبعث باكج منه اطلع سيديات فيفا تريال بو اربس رابع مدير اثني نزلت اول فيرجن تيقه رابع مخبانه الطلان جيمز ابديتنج من اجهزه فاتلخ لحد يعني هديه موجود جو بازر بلاي ستيشن 3 اتلخ سيديات فري منه وتلخ بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 برو وذا لاست فيرجن من دني كولكشن دي من البلاي ستيشن لما نشوف كان جويستيك مخصوصات جويستيك شركه سوني زونت اكيد جهاز اخذ جويستيك بايزونت او تريل اخذ جويستيك بلاي ستيشن اوريجينال برودكت شركه سوني بازو خديه خان ستيشن خنا بازو خمس مخ الاكس بوكس وهمز مخ الجهاز خلدين نينتندو بوش منن ومكمل خوت شاديه
مو خبيب تمرخ تشردين همزوم الجيمز همزوم الاجزاء الجيمز هديت لان سكشن اكس بوكس في موسيقاتها تن خا تري طلع 4-5 تايبات من اكس بوكس كل اكس بوكس 1 لي اكيد تلاقي انت مخبانه جيمز طالان جيمز يعطي له مدله شخلابها بين 5 تايبات من شركه مايكروسوفت وبرودكت دي او اكس بوكس اتلنا وقع معي الاخيله اول شو اكس بوكس اكس 1 بلق تيرابايت لا 5 جيجا كسرعه الخزنه دي اكيد مسقط لاب رابط اكسترنال هارد لان او نمبر 2 لخا اذا دعم العاب ليجو لخا موجوده لديا او جهازين شمو اكس بوكس اكس 1 بلق تيرابايت 5 جيجا كسعه الخزنيه دي لان هو اخينا رنجديو كوميله اكس بوكس 1 بكاباسيتي سيفنج داتا ديو 1 تيرابايت البا جيجا وخاكس بوكس رابط تازك كديزاين ديو وتن او جهاز خينا جهاز رقم 4 من اكس بوكس لاخيله او سعر الخزنه ديو بش خيلاني ل 2 تيرابايت مصدق 2 تيرابايت رابط تندعم انه وجهاز دعم 3 دايمنشن واكيد اطلق في ار 3 باي دايمنشن اطلق شاشه 4K او دعم 4K و 3 دايمنشن او خرا من اكس بوكس ديان او 1 تيرابايت لك سعر الخزنه ديان كهارد ديسك ديان 1 تيرابايت اكس 1 اكس بوكس اكس 1 جهاز ديان تازله يو دعم قرابه جيمز انت شركه خيته شركه يابانيه تختلف شمو شركه نينتندو لخا معروفه لا اتلخا برودكت خات هديه هو عباره عن شاشه تاتش لا اتلخ جويستيك فليكسبل مرنه ما ستربطت لي انه عن طريق الجويستيك او without جويستيك عن طريق التاتش عن طريق التاتش سكرين العاب شمو نينتندو سويتش هو جهاز مزمن له برابع حلقات هو جهاز يدعم ال HDMI يدعم ال 4K يدخل شاشه ديو 4K العاب رابع تازله هو شركه يابانيه نينتندو هو جهاز ديال مخزيقات توخن لخا هو جهاز شحني الاكيد تشارجر قا جويستيك ديوخ هو اتلوخ شاشه ديو باتي شاشه بلس تري جويستيك شركه نينتندو شركه تختار شركه يابانيه ترابا جيمز مخبي لخا هم زملن تقريبا شراديين هم زملن الاجزاء الجيمز هم زملن البلاي ستيشن كان او لاست فيرجن بلاي ستيشن 4 برو كان بلاي ستيشن 4 وكان اي نسخه تقتا بلاي ستيشن 3 وهم زملن الخمسه تايبات 5 انواع من شركه مايكروسوفت اكيد برودكت ديو اكس بوكس اكس 1 هم زملن شركه نينتندو لخا او غلبوا لوجو بازر ارلون بيد زونه نينتندو هو جهاز لوحي له ما ستبطا ديو جويستيك without جويستيك مخبيل لخا بيروح الاستديوهات اشتروا خلزان شوعايه خلصت كيتك مخبي سما خراي من خرزان شوعاي خرزت كيتك او تيل مقاطع لقاط من يوتيوب مخبي قبل لقاط خن خا يوتيوب همزوم الخا برودكت خاتا برودكت شركه سوني قاموا ديكلاريشن مع ضايات اي بلغو برلين جو المانيا مع الالكترونيات شركه سوني مثل لخا عباره عن جهاز عباره عن مساعد صوتي مشابه للبرودكت شركه امازون وشركه ابل مساعد عباره عن مساعد صوتي بيوترابا مديانه او اكيد سمارت تيليب او التعاون مع شركه جوجل اسيستنت مصدر كوميونيكيشن منه جهاز صراحه رابع تازله وليله خمدي خاتل رابع شركات مصريه هو جهاز مش مخا يوتيوب خزوتن الفيرجن خاتم منه جهاز برودكت شركه سوني موديلات تحسينات والتطويرات موديل اضافه المساعد الصوتي ديانا وكوش من هو يوتيوب. Good morning. Okay, Google, play some music. Okay, music on Google Play Music. Here you go. Okay, Google, what's my next event today? That event is called Meeting with John and it's at 10 a.m. Good morning. Morning. Mind if I change the song? Go ahead. Okay, Google, how many calories are in an apple?
There are 95 calories in one medium apple. Okay, Google, turn off the living room lights. Sure, turning off the living room lights. Assistant, owners can ask the speaker questions, instruct it to do things like play music or control other Google Home smart devices. And a sensor on the top allows for gesture control. Run a finger in a circle to raise or lower volume, and swipe across the top to advance or repeat songs. Although this system still doesn't appear perfect, in the prototype we saw it didn't accomplish it every time. The cylindrical design helps to produce 360 degrees of sound, and it has enough power to fill the average room, according to Sony. And while we're talking of design, does it remind you of anything? There's a definite resemblance to Apple's upcoming HomePod. The speaker has an IPX3 rating, which means it's splash resistant. The Sony LF-S50G will be available in... Like the HomePod, this comes in black and white, works on your Wi-Fi network, and has to be plugged into a power outlet to be used. There's no battery option. It also has Bluetooth, so you can pair an audio device directly to it if you want. You simply say, "OK Google" to access the voice assistant and give it commands to start playing music, turn up the volume, or skip to the next track. Like Amazon's Alexa-enabled speakers, you can link your Spotify account to it. You can also control smart devices such as lights and thermostats. While the speaker is small in stature, it's designed to fill a small to medium-sized room with sound. I thought it played loud for its size and delivered a decent amount of bass. It definitely sounds better and delivers richer sound than the Google Home speaker. Similar to the HomePod, it has a 360-degree vertical two-way facing speaker system with a dedicated subwoofer that's designed to spread sound in all directions. You can also use gesture controls to begin playing music, skip tracks, or adjust the volume. Finally, the speaker is splash-proof and its grill is removable and washable. The LF-S50G with Google Assistant is set to be released in October, and we'll have a full review when it hits stores. مخبي خرزان اختامله هل تبقى خبيه خلقنا البيتايلة بوش مش لامه